It's a first time experience for me in Gwalior. The back story of Bapuna, how it all started. Dinsho ice cream. You were talking about the Dinsho ice cream. See, Dinshas is a very old Yes. entity. It's from 1930s. Okay. हाँ तो अच्छा. हाँ Why Gwalior? why Gwalior, why not Gwalior, why not anywhere in India? ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनके लिए हम बोटलिंग कर रहे हैं? We are bottling for Pernod Ricard, India. They have brands like Royal Stag and Yes, Azul. yes. We also bottle for Radico Khaitan, Mohan Meekan, and even now we just recently started bottling with Bacardi. Your new brand babies, Chambal and Daku. So I wanted to create my philosophy culture forward product जो international standard का. Branding is very important today. Bapuna is really a giant. It's a big name. And how you are holding it? I don't know how I'm doing. Parvez Bapuna is a third generation entrepreneur and chief operating officer of Bapuna Alcobro, the flagship company of Bapuna Group. Hi Parvez. Hi Praveen, thanks for having me here. Yeah, thank you so much for coming to this show. I really want to make you come here. So finally we are here. Thank you so much for coming here. Not at all. It was a pleasure, and it's a first-time experience for me in Gwalior. Yes, and it's my first podcast that I'm just having with you, and I just want to start this journey with you only, and that's why we have started it. I'm honored. Thanks. So, Thank you. Yeah. So just to start with the things, I just want to know the back story of Bapuna, how it all started, how मतलब see मतलब मैंने हमेशा आपको देखा and I don't know the back story, but basically I know philanthropist Mr. Dinshaw Bapuna. So just can you just give us a small brief? Sure. As a family, we are actually from Nagpur. So my grandfather also moved there, I don't know, maybe in the 60s or something. तो उनके blood में I guess हमेशा था to do some business. Like he शुरू में did a lot of varied things. In fact, हमारी एक stationery shop भी थी. तो he Yes. started even from that. So he's worked in different kind of, and then उनको opportunities धीरे धीरे मिले. उन्होंने फिर एक bottling unit में in fact काम किया. धीरे धीरे people realized उनका potential क्या है, and he got into partnership with people in different bottling units. And at that time, this I'm saying in the late 70s, early 80s, Yes, it. मध्य प्रदेश का सिनेरियो अलग था थोड़ा. तो वहाँ पे डिस्टिलरीज भी गवर्नमेंट ओन्ड थी अपने यहाँ. Okay. उस टाइम पे हर साल टेंडर होता था और आपको डिस्टिलरी ऑपरेट करने के लिए टेंडर मिलता था. Okay. तो उस टाइम पे सेकेंड जनरेशन विच इज माई फादर एंड हिज टू ब्रदर्स, दे came to Madhya Pradesh, they participated in tenders and they took up opportunities that came before them. फिर धीरे धीरे those opportunities went ahead and eventually it led to setting up of our own unit in Gwalior. Great. So, I was reading the story. I've read so many articles about you, the Bapuna Group, and the Dinshaw, the ice creams as well. So, I just want to know more about the how the Gwalior part has been started, the Alcodu reason. क्योंकि शायद मध्य प्रदेश government has a different sector and the Maharashtra दोनों में बहुत difference है. You have started from Nagpur and then why Gwalior, why मध्य प्रदेश? तो वही मैंने बोला है, बाय चांस उस टाइम पे जो ग्वालियर में बिरला नगर में तब एक डिस्टिलरी हो गई थी, वो गवर्नमेंट की डिस्टिलरी थी. तो वो उसमें हम टेंडर्स में पार्टिसिपेट करके मेरे फादर के जनरेशन में दे यूज्ड टू रन इट, पर वो एनुअली होती थी. तो दैट टाइम दे चेंज, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदली और प्राइवेट लाइसेंसेस देने लगे, बिकॉज एट दैट टाइम मध्य प्रदेश एज ए स्टेट वाज स्पिरिट डेफिसिट, यानी बाहर से स्पिरिट आता था मध्य प्रदेश में. Okay. नाउ वी आर एट अ स्टेज वे एमपी इज अ स्पिरिट एक्सपोर्टर, यानी फ्रॉम एमपी वी एक्सपोर्ट स्पिरिट टू डिफरेंट स्टेट्स वेयर दे हैव अ डेफिसिट. Okay. तो वो दैट वाज द जर्नी दैट लेड माय फादर एंड हिज ब्रदर्स टू ग्वालियर. दैट देन वो प्राइवेट लाइसेंसेस मिले और यहाँ पे उन्होंने एक सेटअप किया खुद का इन द 80s. Okay. And then gradually things have grown. The unit has become larger and larger. And then we also set up a brewery in Bani. Okay. See, Bapuna is really a giant. मतलब it's that the legacy that you are like holding it up. So how you feel? मतलब pressure भी है, pride भी है. मतलब what's मतलब कैसे? क्योंकि मुझे कभी-कभी मैं भी I'm running a small agency right now, but sometimes the pressure comes, sometimes the obviously pride is at its place. So Bapuna काफी बड़ा मतलब it's a big name, and how you are holding it. I don't know how I'm doing.
I hope I'm doing okay. I'm trying my level best to take things forward. See, I mean, yes, you've said it's a giant name. There's pressure. Pressure तो हर चीज में है यार. I Definitely. mean, आपको भी है, मुझे भी है, यहाँ लोग जो बैठे हैं उनको भी है. तो you just have to work with that. Pressure नहीं होगा तो लाइफ में मजा नहीं हाँ. आएगा. You have to just keep working at it. You have to, आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या करना है. You have to know what goals you are setting आपके business के लिए. Pride तो I have immense pride. What my father's generation and my grandfather have done, it's immense. यानी एक generation में उन्होंने एक बहुत बड़ा हाँ. business empire setup किया है. हमारा as the third generation legacy में we have to grow that business. We have to ensure it goes on growing further and further. My goal is that I'm trying as best as I can, like you mentioned about rebranding and all that. Also, we are trying to make the changes to make sure that the longevity of the business is like that. Definitely. So as you told that rebranding, obvious this is the main topic I would like to discuss with you. So what I have seen from last 3 years, last 3 to 4 years, that Bapuna is working a lot over the branding, over the marketing. So how this is playing the main role into your Bapuna group? See, I would say we have in the last few 4-5 years been going through a lot of changes as a group itself, which includes 2023 में we went through a rebrand. Okay. where हमारा ग्रुप का लोगो हैज चेंज्ड, वेयर हमने 2-3 हमारी कंपनीज का नाम चेंज किया एंड वी ब्रॉट बापुना इन द फोरफ्रंट. Okay. सो होल आइडिया वाज टू ब्रिंग फोकस ऑन टू द बापुना ग्रुप. क्या हो रहा था, आप अगर हमारे इंडस्ट्री से थे तो आपको मालूम था बापुना हाँ. क्या है. अगर इंडस्ट्री से नहीं थे तो आप Nobody knows. you didn't know. People didn't understand that Dinsha's ice cream is also part of the Yes. group. We have a consumer division. We have even a lifestyle division. So the whole idea was to make sure people understand that it's a cohesive big group. And when you are entering into any business with us, you are entering into business with us as a whole. And that rebrand was a part of it. It's Definitely. part of that journey. Dinsho ice cream, you were talking about the Dinsho ice cream. So how you have just started from distillery to this sector, the FMCG sector? See, Dinsha's is a very old Yes. entity. It's from 1930s. Okay. हाँ तो अच्छा. हाँ, बाई चांस मेरे ग्रैंडफादर का नाम दिनशा था, मेरे नाना का भी नाम दिनशा था. ये स्टोरी में काफी ज्यादा मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मतलब सो हैव यू चेंज द नेम और No, no. वो ब्रांड? ओरिजिनल नाम है. अच्छा. There was a gentleman by that name, उन्होंने स्टार्ट किया था. Okay. And हम by like I'm saying by chance maybe it was fade over there. My grandfather's name was, both my grandfathers name was also Dinsha. Okay. So मेरे फादर के जनरेशन में हुआ था, where an opportunity came to partner with Dinshas and they took that opportunity and it's led us to this day. Okay. Okay. So I think Dinsho is becoming one of the favorite ice cream within the India ka. So that's really great. Behind every chilled glasses there is a real hustle. So how, I just want to understand how the production line is working. मतलब वहाँ पर क्या challenges आते हैं, क्योंकि you are leading so mass companies production. So उस जगह पर किस तरीके के hustles हो सकते हैं या किस तरीके के problems है that you face and you work over that. Obvious not the problem, the challenges that you faces. नहीं, problems challenges सब होते हैं. But I'll first speak about how we've got into partnerships with Yes. so many MNCs. Yes. As a group, हमारे लिए I would say integrity is a very important thing, and I feel that's something I've learned from my father's generation and from my grandfather also. And we've got people who have been bottling with us for more than 20 years. Okay, there's आपके साथ वो नहीं रहेंगे अगर आप में वो same wavelength नहीं हो, वो integrity नहीं होगी. They will. Like we as a group, we work with the philosophy of delivering quality with integrity. Okay. That is one of our key Pillars and thought processes going ahead. That is what I feel has led us to have partners for more than 20 years. Oh. And anytime we enter into partnership with anyone, we are very clear, we look for long-term partnerships. We are not there कि छोटा सा काम किए खत्म किए निकले. We don't function like that. We function if I am entering into it, works mutually. I'm entering into partnership with you, you are entering into partnership with me. I have to make sure that I fulfill all your needs and I deliver what you need. And I should have the integrity to make sure I'm not doing anything wrong. That is something they look for. Now, when it comes to production challenges, वो तो बहुत होते हैं. Like, I don't know where to start. But what I'll say, instead of saying challenges, I'll say one of the key things that we are driving now is efficiencies. Yeah.
whether it is on the line, whether it is overall, like how do I get the most out of my asset and my resources? How much is one person on a line producing cases in a day? And if I can use 20 people to produce 1,000 cases, or if I need 50 people to produce 1,000 cases, what is more efficient? Obviously, the lesser. The lesser. We are working continuously to drive those efficiencies. Like in the past 2-3 years, like you said, as a group, we've gone under rebrand and all. We've also gone through a lot of infrastructure changes. So हमारा जो you've also seen it first hand. Yes, yes. So जो आप 3-4 साल जब भी हम पहली बार आए होगे वैसे आज आप देखो नहीं तो काफी बहुत डिफरेंट बहुत चेंज है मतलब फर्स्ट टाइम मैंने विजिटेड द प्रोडक्शन मतलब मुझे सबसे पहला फील यही आया था कि हाउ हाउ द परवेज इज होल्डिंग दिस बिग प्रोडक्शन क्योंकि इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहा था एंड यस आई हैव सीन अ ट्रेमेंडस चेंजेस मतलब क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट डे और अब में तो बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है ऑलरेडी See, this is all going back to that same के how are you working towards entering into modern era. आप अगर change नहीं करोगे आप पीछे रह जाओगे. That's a very clear thing according to me and वो I have seen. जैसे आप मल्टी जनरेशनल भी बोलते हो. I'm a third generation. yes It's very easy for one generation to wipe out things. हाँ It only takes one generation. yes And you have to ensure that that is never going to happen in your words. And you have to inculcate that also into the next generation as my father's generation has done it into us, I feel. yes I mean, that's what we are doing. We are building those efficiencies. वो जमाना गया where it was just about volume of production. Now it's also how you're producing that. The LA focus used to be volume, volume, volume. Now it is also volume. No one's denying that. But how you have achieved that volume also is very important. Yes, definitely. I don't know you would answer it or not, but I just want to know मतलब I am really excited मतलब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके लिए हम बोटलिंग कर रहे हैं So we are in the distillery. We are bottling for Pernod Ricard, India. They have brands like Royal Stag, Yazoo. yes. Then we also bottle for Radico Khaitan, Mohan Meakin, and even now we just recently started bottling with Bacardi. These are the great players. I think these are only the players that playing in the India, right? See, when it comes to Alcobev in India and abroad, there are a handful of companies that most of the brands you will be consuming are making. We are very fortunate to be, I think, one of those unique units in the country where so many of them are bottling with us. नहीं तो usually tie-ups are usually singular. So that's again going back to the integrity and delivering what the need of your partner is. I feel it goes to that. Great. So how you feel holding these big brands into the production and making them deliver what they want? Hope I'm doing a good job. You should ask them. But it's immense pride. See, like I said, 20 साल से आपके साथ कोई काम कर रहा है. You have to make sure वो अगले 20 साल के लिए भी आपके साथ काम करे. What we are doing, the changes we are bringing about in terms of not only infrastructure but also people. Like आप अपने लोगों को भी trainings दो. You make them also approach things differently. Yes. वो सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी so that they stay with you for another 20 years. नहीं तो why will they move? They'll move on to the next person who's more efficient, who's better, who functions differently. ऑल्सो मतलब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है वो है ग्वालियर वाई ग्वालियर यस क्योंकि मतलब आई थिंक व्हाट आई हैव सीन बिकॉज आई हैव बॉर्न एंड ब्रॉट इन ग्वालियर एंड जो मैं देखता आ रहा हूँ कि लाइक पीपल आर जस्ट want to get rid away from ग्वालियर बस उन्होंने पढ़ा लिखा and they just want to go Bangalore tier 1 cities and why you have chosen the Gwalior and doing this great work in Gwalior? See, मेरा scenario थोड़ा अलग है. I'm very fortunate कि we have a business setup in Gwalior. But उसके साथ भी I will say that doesn't necessarily mean that people come back. I know a lot of business families जिनके बच्चे वापस नहीं आते हैं शहर में पढ़ाई के लिए. पर जैसे वो going back to that pride that you said, I had immense pride and I had immense, I wanted to come back to where my family was, to where my business is. Why not? And I want to grow that business. I have that. And ग्वालियर में मैं बड़ा हुआ हूँ यार. I mean, I have love for this city also. ऐसा नहीं है. I know people have challenges तो सब जगह है. इंडिया में आप कहीं भी करो. But why ग्वालियर? Why not ग्वालियर? Why not anywhere in India? आपको कहीं भी कुछ भी करना हो आप कर सकते हो. बस आपको थोड़ा हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन चाहिए. एंड यू नीड सेट गोल्स. आप कुछ रिडिकुलस नहीं करना चाहो इन द रॉन्ग सिटी वो बस. Like, I mean, today I'm doing a manufacturing business in Gwalior. Yes, I can do it. I will not set up an IT setup here because then resources लोग मेरे को कहाँ से मिलेंगे. वो आप tier 2 जाओ. And आजकल you will be surprised, growth is more in tier 2 and tier 3 cities. आप tier 1 में you've reached like a
सीलिंग पॉइंट, आप वहाँ ग्रोथ नहीं कर पाओगे इन सर्टन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग एनीवेज हमेशा बाहर ही रहेगा, कभी आपको टियर 1 में नहीं मिलेगा। हाँ, आई वांट टू कम टू दिस क्वेश्चन, मतलब मैं काफी टाइम से इस क्वेश्चन पे आना चाह रहा था। दैट इज योर न्यू ब्रांड बेबीज, चंबल एंड डाकू। मैंने जैसे ही नाम सुना आई वाज रियली एक्साइटेड। मैंने आपको शायद तुरंत ही मैसेज किया, आई वांट दैट। तो द पॉइंट इज कि वो नाम, हाउ दिस नेम केम टू द एग्जिस्टेंस, बिकॉज आई लव दिस नेम। So, आपके going back to earlier, like you're saying, why go earlier? So why not Chambal? Why not Daco? Like, see, I wanted something कि जो where the unit is based from, that authenticity should come to the person buying it. कि yes, अगर मैं साउथ में बैठ के चंबल नाम का प्रोडक्ट निकालूं तो कोई खरीदने नहीं वाला। डेफिनेटली। हम यहीं से है, हमारा प्रोडक्ट चंबल और डाकू है। एंड प्लस आई वांटेड टू क्रिएट my philosophy culture forward product जो international standard का, like today if you go and buy, we have submitted both products for various international competitions and we won. Yes, I've seen that. We मतलब you have had, won yeah, recently. You lots have of won medals. Yeah, many yeah. titles. So we get silver, we get gold, we get recognition. तो वो recognition मिल रहा है। And thought process, it was literally me sitting in my office one day and thinking of names and then writing them down and then going ahead with that philosophy of having something come from where we are. Great. So how the idea came to just launch our own rum and gin? I think this is your first product that is into the rum and gin, right? Yes, it's the first dry gin, पर इसके पहले भी हमने rum और gin निकाले, but those are blended products Okay. and more affordable range वाले। ये थोड़ा premium product हम पहली बार B2C निकाल रहे हैं, which is both, यानी say in a state like Delhi, it would be 2,000 rupees about. Okay, great. So the price range is that for silver Because bottle. I have seen its packaging. It's quite impressive. मतलब quite impressive. It really display the name, basically the packaging and also the branding. I hope मतलब I think branding is going really great. So you can just let us know how the branding playing important role into the new products. We have a lot of help when it comes to branding and everything. We both the labels were developed by an agency. Then even now today, our social media is handled by different agencies. I mean, they're doing, I think, a fabulous job. Both Skadoosh we have for Chambal and Anthem we have for Daku. I think they're doing a brilliant job. Branding is very important today. आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचना चाहो, यू नीड, कंज्यूमर क्यों लेगा वो? आज इतना चॉइस है। वो जमाना गया है, थोड़े गिने चुने चीजें उनमें से आप उठा लो कुछ। टुडे देयर सो मच चॉइस, यू हैव टू मेक श्योर दैट ब्रांड फर्स्ट लुक अपील शुड बी देयर टू द कंज्यूमर। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका लिक्विड, the quality of the liquid. Yes. Then only things will move ahead. Why should someone buy it first time and then why should someone buy it again? And So you have talk to create about a guide. branding being so important. You are doing branding right here. Yes. It is important. कुछ भी आप करो, सब चीज में branding important है। मतलब इट्स जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ब्रांडिंग इज नॉट अबाउट द लोगो और द कलर और द टैगलाइन। आई थिंक इट्स बियॉन्ड इट। Yes. मतलब आई थिंक इट्स क्रिएट एन एक्सपीरियंस। मतलब फील होता है जैसे मैं चंबल को पिक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट होल्डिंग इट, तो आई फील प्राइड कि भाई इट्स अ चंबल। मतलब वो पैकेजिंग, वो ब्रांडिंग, जब मैं उसको सर्च भी कर रहा हूँ, सो यू हैव सीन द टाइटल्स, मतलब आप वो चीज़ जीत भी रहे हो, विन भी कर रहे हो। तो आई थिंक ब्रांडिंग मुझे लगता है कि इट प्लेज रियली अ वेल लो टू डू द थिंग्स कि भाई हाँ इट वर्किंग। So it's a holistic journey. Like even branding for Bapuna as such, we have you best with us. So हर चीज में you have to, क्या है, we were functioning, I would not say differently, but now the world is थोड़ा different. You have to, in a very, मैं एकदम बेसिक जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। एंड आदमी को क्यों खरीदा क्या प्रोडक्ट? आपको डेवलप वैसा करना है कि वो अपील करे आदमी। व्हाई विल ही बाय इट वर्सेस देयर आर सो मेनी गुड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वी डू व्हेन वी आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, वी से इसको शेल्फ पे रखा अपने 10 प्रोडक्ट्स के साथ, तो वो अलग दिख रहा है या वो आपको इंटरेस्ट करेगा कि नहीं? अगर Yes. नहीं कर रहा है, स्क्रैप इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजाइन। डेफिनेटली। मतलब वो जब तक वो आपके उसमें दिख नहीं रहा है तब तक वो विजिबल नहीं हो रहा है। डेफिनेटली। सो एट लास्ट एज इट्स गोइंग टू एंड, आई जस्ट वांट टू नो मतलब हाउ यू आर मैनेजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब क्या रूटीन्स रहते हैं आपके, क्या डाइट्स रहती हैं, एंड हाउ यू आर जस्ट मेकिंग दी मोर प्रोडक्टिव। मतलब आई थिंक क्योंकि यू आर होल्डिंग अ बिग जाइंट एंड अगेन सुबह से जाना शाम को आना, तो हाउ यू आर होल्डिंग एवरीथिंग। Any tips, मतलब any kind of tips that you can just give into this? I don't know how good I'm doing as a job, and we've got lots of people in our organization who are doing a brilliant job. Mera personally, I would say,
लाइक मैं जो पहले भी बोला, आपके हम्म क्लियर गोल्स होने चाहिए yes, एंड वो गोल्स अचीव करने के लिए फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए. ये नहीं कि अच्छा मुझे ये करना है किसी दिन. हम्म Should have clear. You do it within 6 months, and if you were not able to do it in 6 months, either you're going to scrap it, or you're going to make sure it happens immediately thereafter. आप जब तक वो गोल्स टाइमलाइन फिक्स्ड गोल्स पुश नहीं करोगे ना, कभी कुछ नहीं होगा. Sometimes it means you spending more than what you should be doing on a particular thing, but make sure it happens. Like sometimes I get very annoyed if I have some. मेरा में वही almost every day I have a list of things. कि today I want to achieve this. Then so आप भी वो वही मैं वो मतलब लाइन काटते रहता हूँ. ये हो गया नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ मेरे को. It will irritate me. नहीं तो I will make sure I before I leave work I have finished it. And it can be something as simple as giving someone a call. I to even nowadays write down call XYZ person. Make sure you have called that person that. मतलब there should be a fixed routine that you all should follow मतलब kind of thing मतलब I think क्योंकि नोट करना भी बहुत ज़्यादा important होता है and that's people are not doing I think. At least for me, I feel that works. कि अगर मैंने लिख लिया है यानी I will manage to do it. नहीं तो I forget also sometimes. So I have to write it down in my book or in my computer or in my calendar. इसलिए हो जाएगा. आज का भी जैसे I sent you that. Yes. It's just so that I don't forget that I have some commitment that time. And नहीं तो I will end up doing something else. So I'll meet someone else. So I'll do some other work. Okay. So any new beginners who want to just start the manufacturing unit, who just want to start the production, any guidance from your end that he should take care of it? It's not easy. वो तो है. You know, today the beauty is you don't need a manufacturing setup. आप market करो ना product किसी और को बनाने दो. I mean like that's हाँ मतलब marketed by should be different, Yeah. manufactured by should be different. correct. You और don't यही have to. आजकल मतलब सारे काफी brands लोग कर रहे हैं. Like I would not say कि आप हमेशा मत सोचो कि मैन्युफैक्चरिंग ही चाहिए आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए. प्रोडक्ट बना सकते हो without having the back end manufacturing. this is what the trend is going. I think people are going to the manufacturer, they are taking the product and just marketing into the e-commerce platform and they are selling it out. Yeah. What all challenges came to you? मतलब क्योंकि obvious when you come to the organization तो आपको क्या challenges face मतलब initially face करने पड़े जिससे जो reinventions मैं देख रहा हूँ अभी I think the branding जो सारी चीजें अब हो रही हैं. So what all hurdles you got duration that? See, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो आपको challenges सब जगह मिलने वाले. Definitely. Family business is no different from that. It's just that stakeholders might be different for me and for someone else in a different organization. But at the end of the day, you have to make sure you navigate and you get. आपका गोल क्लियर होना चाहिए इज बिजनेस ओरिएंटेड. देन आप करो जो करना है उसको अचीव करने के लिए. चैलेंजेस तो बहुत हैं लाइक तो आपको स्टार्टिंग में मनाना भी पड़ा होगा आई थिंक आपको पुश भी करना पड़ा होगा. दोनों चीजें like, वो अभी भी मैं करता हूँ. लाइक आई से ऑलवेज से समवन टू क्वेश्चन व्हाट यू आर डूइंग. हाँ अगर वो नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज हम हमेशा ये करते आए हैं हाँ इट्स ओके. आप कर रहे हो चल रहा है वो चलता रहेगा. नहीं आप चेंज करो. क्यों नहीं हाँ. चेंज करना. जस्ट बिकॉज समथिंग यू बीन डूइंग पिछले 10 साल से डजंट मीन आप अगले 10 साल भी वही वैसे ही करोगे. यू कैन ऑलवेज चेंज द वे यू आर फंक्शनिंग. लाइक व्हेन यू मेंशन कमिंग ऑन एंड सीईओ पहले हमारा ये डेजिग्नेशन नहीं था. हाँ. वी हैव गॉन इन एज अ पार्ट ऑफ आवर रीऑर्गेनाइजेशन एंड री Okay. branding that we've changed our whole structure also business structure. So that was part of that. वो मतलब मुझे लगता है कि उस टाइम जब स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए होंगे तो मतलब तो clear structures नहीं थे. I'll admit we did not have clear structures. Now we have a clear hierarchy. Yes. We have a clear organogram. We've got grades for people in terms of web organization standing and everything. And nothing happens overnight. धीरे धीरे changes. But again वो goal आपका clear होना चाहिए ना अपने timeline. Like for me like something like this reorganizing. I was clear मेरे को इस date तक खत्म करना है. तो you push, pull, make, do anything, make people understand, and you have to keep training and keep explaining things. You cannot say कि मैंने ये बोल दिया तो हो जाएगा. You have to just keep pushing it, make sure it happens. Like I said पहले कभी कभी just you might have to spend extra time on it, but make sure it happens. Like आप ये changes mainly 3-4 साल में देख रहे हो. हाँ. But I've been in now in the company for 15 years. Okay. तो मुझे भी टाइम लगा ये चीजें करने में एंड लाने में. और मैं भी अपने आप को भी चेंज कर रहा हूँ पिछले 5 साल में. लाइक आई ऑल्सो यूज टू फंक्शन इन अ डिफरेंट वे एंड टुडे आई फंक्शन इन अ डिफरेंट वे. एंड मेरा बैकग्राउंड टोटली कुछ और है. लाइक आई हैड डन लॉ. मैं लॉ किया हूँ, मैं प्रैक्टिस भी किया हूँ और फिर मैं यहाँ आया हूँ. Okay, so you have done practice. No, I've given up practice obviously. Okay. And then I came back in. So I've gone from lawyer appearing in court to running a business.
Though I have taken my time, I have learned what needed to be learned. I always feel I could have done things earlier. Why so late? मैं ये जो चीज़ें आज कर रहा हूँ मैंने 10 साल पहले क्यों नहीं करी, वो फीलिंग हमेशा रहती है. बट आई थिंक वो मैं 10 साल बाद भी बोलूँगा ये 10 साल पहले क्यों. क्यों नहीं किए. नो डेफिनेटली वो तो आई थिंक मुझे अभी मैं रिसेंटली आई वाज सीइंग अ वीडियो जिसमें ही पर्सन मेंशन कि जैसे ही आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए यू वोंट एबल टू गो अहेड. मतलब द पॉइंट इज क्योंकि आपने बोल दिया कि नहीं इट्स डन तो वो फिर वो डन हो जाता है. तो आई थिंक वी शुड कीप गोइंग. Don't get comfortable. हाँ, ग्रेट टॉकिंग टू यू परवेज. इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू. मतलब अभी तक क्योंकि मेरे को बापू ना इतना मैंने पढ़ा था देखा था आई हैव जस्ट सीन इट. बट आपसे मिलने के बाद आई लिटरली मतलब मुझे काफी सारी चीजें पता चली कि दिस इज हाउ. एंड लिटरली मुझे अभी भी मतलब आई थिंक अभी भी मुझे वो चीजें और वो डेली आपका जाना प्रोडक्शंस देखना एंड मेकिंग रीशेपिंग डूइंग दीज थिंग्स इट लिटरली मेक्स मी कि ये चीज शायद मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई वोंट एबल टू डू दीज थिंग्स. क्योंकि मुझे लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग इट्स लाइक कि बस चलते जाना है. दैट्स व्हाट आई फील. एंड मैं आपसे काफी टाइम से क्योंकि मिल रहा हूँ एंड आई एम जस्ट हैविंग वर्ड्स विद यू. तो मैं उस टाइम से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ क्योंकि इसीलिए आई जस्ट वांट टू स्टार्ट एंड आई जस्ट वांट टू शेयर योर जर्नी टू पीपल. क्योंकि वहां से लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है. एटलीस्ट उन लोगों को जिनको पता है कि यार हाँ उन्हें कुछ करना है. I think you got a very nice impression of me, but I don't know if I have that same feeling. I'm just doing what I can do. आप you are also doing a brilliant job. ऐसा Definitely. नहीं है. I'm not doing anything differently than anyone else can do. मेरे में कुछ extra capability नहीं है. Yes. It's just like I told you. You have to just have clear set goals and you should achieve them. I think this is the, according to me, most important thing. If you don't have the clear set goals with a timeline, goals are good, but With timeline the भी होना timelines. चाहिए. मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए. हाँ, वो आपका complete होना चाहिए by the timeline you fix. Doing it afterwards also is not great. Doesn't make sense. Yeah. Okay, thank you for Thanks this. so Thank much for having me here. Yes, Thanks thank so much.